Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, good evening, good afternoon, everybody, wherever you're watching us from. I'm so happy to be here this live Sunday morning. Welcome to our page, our business page, all of you, wherever you're watching from. My name is Vidya, and I am talking to you all from the Isle of Man, UK. And as usual, to all our followers, to my page followers, and other followers and my business partners who are here, you all know we gather every now and then to talk about our business, to bring about awareness about our business, to answer the most commonly asked questions about our business, so we can clear some of your doubts around it, and then you can approach us with whatever questions you have later. So thank you all of you for joining my business page, and I'm so happy to all of you here. Um, Let me begin by wishing you all a very happy, warm Ram Navami. May Lord Rama's blessing shower upon all of us and bring in peace and prosperity. And thank you for sparing your time on a Sunday morning or afternoon or evening, because Sundays are meant to be family time. But yeah, and that is one of the beauty of this business, that we can do this business with from our family time, whether we are sitting. We don't have to actually separate a specific time or place for it, isn't it? Lovely. Thank you so much. So we will not much waste much time and jump start into what we want to discuss today. Uh, I will just start with just one line introduction of myself. My name is Vidya. I'm a doctor. I'm a gynecologist by profession. I live in the Isle of Man, which is a crown dependency in UK for the last 4.5 years. My husband is a pediatrician and works here as well. I have teenage boys. One is aspiring to be in university soon, and other one is still in high school. It's a nice, warm, bright day in UK today, and I'm so happy to be here. So I will introduce my business partners one by one, and I have one question for each of them, which they will answer, and then we'll see how it is go. So excited, all of you? Good. Let me start my day with who wants to go first? Uh, Seema. Is it Seema who's starting? Yeah. Yeah. Okay. So Seema, tell me, I know that Seema comes from India. She's a Hindi-speaking family, and she is settled in Ireland in the healthcare industry for a very long time, I know. So, Seema, tell me your reasons. Why did you pick up this particular business? So I want you to answer two questions, Seema. Why do you think everyone wants to have a side source of income or a second stream of income? That is the first question. And the second is, why did you pick up this business? Because we know that on the online platform, there are so many other options available. So much more is going on. Everyone knows. So, and I would be very happy if you can split your time into half and half for whatever we've asked you. Thank you, Seema. Thank you so much, Vidya, and hello, lovely ladies from the all part of the globe. नमस्ते, मेरा नाम सीमा है और फर्स्टली मैं आप सबको पहले तो कल नवरात्रे खत्म हुए, सो आपको माता रानी की खूब खूब सारी ब्लेसिंग हो। और आज रामनवमी है, रामनवमी श्री रामचंद्र जी आप सब पर अपनी ब्लेसिंग रखें अपने हार्ड टाइम में और हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो मेरा नाम सीमा है, जैसा कि विद्या ने बताया, मैं लास्ट 18 सालों से आयरलैंड में हूँ अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ। मैं ओरिजिनली इंडिया उत्तराखंड नॉर्थ पार्ट से हूँ और यहाँ मैं आयरलैंड में बीइंग एन इमिग्रेंट अपने हस्बैंड के साथ आई थी। मैं हेल्थ सेक्टर में लास्ट 14 सालों से काम कर रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं ये बिज़नेस लास्ट 2 सालों से रन कर रही हूँ। जैसा कि विद्या ने बोला कि हम सब यहाँ पे जैसे प्रोफेशनल्स, तो आई एम श्योर हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि एक इनकम, हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है। कोई भी चीज आप वेन एवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, द वाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम ये क्यों चाहते हैं, क्यों करना है। सो मेरा लाइफ में मुझे
कोई भी मतलब टच वर्ड, माता रानी की कृपा है, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हर हमेशा वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, किड्स आर लवली, फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। सो हर चीज लाइफ में अच्छा ही हुआ है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। लेकिन कहते हैं कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। सो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे ये मेरा डिसीजन एक स्ट्रांग हो गया कि एक अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए। बिकॉज पहले मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक शेफ हैं, वो अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, और मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ। सो लाइफ वाज सो कूल, लाइक कीप गोइंग, और अच्छी अर्निंग थी, सब कुछ बढ़िया है, और गॉड ग्रेस से सब कुछ इजी चल रहा था। लेकिन एक इंसिडेंट ने जो लाइफ में बदलाव लाया, उसे हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए। सो 2022 में जब हम इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, तो उस टाइम हमारी हॉलीडे फिनिश होने वाली थी, तो हमें एक न्यूज यहाँ से आई कि हमारे जो टेक अवे में है वहां पे एक फायर इंसिडेंट हुआ है। हमें लगा शायद छोटी सी बात होगी, चलो वी विल कम बैक एंड सी। मगर जब हम वापस आए और हमने ये देखा कि जो एक सपनों का जो आपने शहर बनाया होता है, अपनी पूरी लाइफ की सेविंग से वो ढह चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। सो वी आर ऑन द शॉक दैट टाइम। शौक के साथ साथ ऑफ कोर्स पूरी जिंदगी की कमाई एक जगह पे लगा दो और वो ऐसा हो जाए, तो आंखों में आंसू थे भरपूर, और टूट गए थे लाइफ से कि अब क्या होगा। और बीइंग एन इमिग्रेंट, जब आपके एल्डरली पेरेंट्स बैक होम होते हैं, यू कांट बी आस्किंग लाइक हेल्प देम फाइनेंशियली, क्योंकि आप उनके लिए सपोर्ट होते हैं यहाँ Yeah, से। तो yeah. ऐसे टाइम में मुझे लगा जॉब भी थी, बिजनेस भी है, लेकिन मॉरल सपोर्ट डाउन हो चुका है, हेल्थ डाउन हो चुकी है, अब क्या करें। तो उस दौरान जैसे कैसे हम सरवाइव कर रहे थे। मेरी मेरी जॉब थी, और जॉब पे मैं हमेशा अपसेट रहती थी, दुखी रहती थी। ऑफ कोर्स इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो ऐसा होना ही था। मैंने उन दिनों ओवर टाइम भी किया, नाइट शिफ्ट भी की। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम आए तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं। हस्बैंड भी टूट टूट गए थे बिल्कुल, और ये स्वाभाविक ही है। तो ऐसे टाइम में आप हर चीज करते हो, अपने हाथ पांव चारों तरफ मारते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? मैं सिक हो गई, मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि बीइंग एन अ हेल्थ सेक्टर वर्कर, आपको पता है 12 आवर की शिफ्ट होती है, इट्स नॉट अ इजी। सो मुझे लगा दैट्स नॉट अ सोल्यूशन, मैं बिल्कुल गलत ट्रैक में हूँ, बिकॉज उससे मैं टायर्ड होती थी, एक क्रम्पी मॉम बन चुकी थी, और आर्ग्यूमेंट भी करती थी, बिकॉज आप टायर्ड हो, एंड इन द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन, यू गेट टायर्ड, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो उन दिनों मुझे लगा कि ऐसा लॉन्ग टाइम पे चलना बिल्कुल भी सही नहीं है। देन आई स्टार्टेड कि मुझे एक साइड हसल देखना चाहिए। सो सभी की तरह जो लोग हमें आज देख रहे हैं, जो रीप्ले देखेंगे, मैं भी बहुत सारा डाउट था ये ऑनलाइन चीजें कहीं स्कैम तो नहीं है, बिकॉज कई लोग काफी मनी इसमें अपना लॉस करते हैं। तो मैंने एक एड देखा, और वो एड मेरे सामने बार बार आ रहा था। उस टाइम मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि कुछ मुझे ऐसा दिखा दो जो मैं अपना एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकूं। ये एड मेरे सामने बार बार आया, मैं इसे इग्नोर करती गई। लेकिन मुझे फिर एक तरफ से ये लगा शायद यही एक मेरे लिए हो, क्योंकि मुझे ऊपर वाला ये बार बार दिखा रहा है। देन आई क्लिक ऑन दैट लिंक, बिकॉज मुझे लगा क्लिक करके देखते हैं। मैंने क्लिक किया, एंड दिस लेडी इज फ्रॉम यूएसए। सो इमेजिन, आप, मैं आयरलैंड में हूँ, यूएसए में। सो मुझे लगा उनसे बात तो करनी चाहिए। देन आई कनेक्टेड, आई टॉक टू हर, आई आस्क 100 of questions to her, being skeptical. So मैंने सारे के सारे सवाल उनसे पूछे, उन्होंने सारे जवाब मुझे दिए। मैं काफी शांत हुई, मैंने अपने हस्बैंड से बात किया। मैंने कहा हमें ये करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास कुछ भी नहीं था जब सब कुछ खत्म हो गया था। तो ऐसे टाइम दोबारा लाइफ में कभी ना आए, तो हमें ये करना चाहिए। सो माई हस्बैंड सेड ओके, यू कैन गो हैड एंड ट्राई। सो हम आगे बढ़े। मैंने ट्रायल किया, जो कि हमारा पहला इन्वेस्टमेंट होता है USD 149। तो मुझे अच्छी चीज ये लगी, इसमें आप कोई भी अपनी मनी लॉस नहीं करेंगे, वो रिफंडेबल होगा। तो मुझे ये शांति थी कि विद इन 30 डेज से पहले पहले मैं डेफिनेटली रिफंड करूंगी। और मुझे था कि मैं फंस गई हूँ अब। लेकिन जब मैं, हमारा जो ग्लोबल ग्रुप होता है फेसबुक में, उसने मुझे उसमें ऐड किया। मैंने उसमें देखा, उसमें डिफरेंट प्रोफेशनल के लोग और होम स्टे मॉम्स, ये सब ये बिजनेस कर रहे हैं। और कई लोग इसमें जॉब क्विटर भी हैं, कई लोग 65+ भी हैं जो एज अ रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। सो तब दिल में एक आस ये हुई कि जब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ।
आपको सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। सो इसी तरफ से मैं इस तरफ गई। लेकिन मुझे फिर एक चीज और अच्छी लगी इसमें, जो हमारा इन्होंने बोला ये बिजनेस एक बॉक्स में है जो कि 90% डन है, जो कि हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए इज अ ब्लेसिंग। क्योंकि आप प्रोफेशनल्स भी हैं, मॉम भी हैं, वाइफ भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो द आई व्हाट आई लव अबाउट दिस बिजनेस इज 90% डन, सो आई नीड टू पुट ओनली 10%। और दूसरी चीज, ये बिजनेस आपका ऑटोमेटेड सिस्टम में चलता है, जब आप काम कर रहे हो, आप सो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। और जो तीसरी चीज सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं इसे जब मर्जी कर सकती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है अपने ऑफ दिन में। और एक लास्ट चीज, जो कि मैं मेरी रूट्स इंडिया से जुड़ी हुई हैं, मेरे पेरेंट्स और इन लॉज एल्डरली हो रहे हैं, और आपको पता है एल्डरली में उन्हें सबसे बड़ा सपोर्ट अपने बच्चों से ही होता है। सो ये बिजनेस ऐसा है कि लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए, और आप इसे लेके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं से भी अर्न कर सकते हैं। सो टचवुड, लास्ट लास्ट 2 सालों से मैं 2 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, और अब मैं ये तीसरे साल में जून में ट्रैवल करने वाली हूँ। और जब भी मैं हॉलीडे जाती हूँ तो अपना बिजनेस वहां से भी रन करती हूँ, और हॉलीडेज में भी एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो जाती है, जो कि और एक ब्लेसिंग होती है। और हम जो दिल खोल के जो खर्च करने होते हैं, कई बार हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं कि ये चीज महंगी है सो हम क्यों लें, तो वो सारी चीजें अब कम हो गई हैं। तो Yeah. लाइफ में हमेशा मैं ये कहूंगी, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, अपना प्लान भी जरूर अपने साथ रखें। सो ये मेरी तरफ से है। विद्या, ओवर टू यू। थैंक यू। या थैंक यू सीमा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। भगवान ने जिंदगी बनाया ही ऐसा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और हमें सारा रास्ता ऊपर नीचे हर 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 टाइम सही चलने के लिए, संभलते हुए रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता भगवान ही दिखाता है। और जैसे कि सीमा ने कहा कि ये रास्ता भगवान हमें दिखा रहा है, और हम जो भी हैं यहाँ पे, हम सब रियल ह्यूमन बींग्स है, सच में इंसान है, यहाँ पे जीवित हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एंड हम सबकी अपनी अपनी वजह है। वी ऑल हैव अ डिफरेंट रीजंस व्हाई वी हैव जॉइंड इनटू बिजनेस। पैसे किसको नहीं चाहिए, समय किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। अच्छी खुशी जिंदगी बिताने के लिए एक तो समय होना है और दूसरा पैसा होना है, ऑफ कोर्स विलिंगनेस, ये सब तो बहुत है। सो हर किसी का अपना वजह होगा। आप सब अपनी जिंदगी में झांके, आप सब अपनी जिंदगी में देखें कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कुछ करें, तो प्लीज हम में से किसी को भी कांटेक्ट करें, हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे क्या है रास्ता, कैसे करना है। और आप निराशा बिल्कुल नहीं होंगे, कतई निराशा नहीं होंगे, हम सबको यही इस बात की बहुत उम्मीद है। तो थैंक यू सीमा। अम, अगर हम सब अपने बारे में बोले कि हमने क्यों बिजनेस शुरू किया, तो ये मीटिंग कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आई एम श्योर एवरीवन हैज एनफ एंड मोर रीजंस व्हाई। We are all in different stages of life and the reasons are different. But yes, all of us need some plan B and an extra source of income, and some time for ourselves, our children, our parents, for ourselves, for anything. So, and this could be that platform for all of you watching us out there. Thank you, Seema. So we will go to our guest speaker for the day, Deepa Krishnan. Thank you so much, Deepa. Special thanks to you, especially because as I told you, this and Deepa will give us an overview of the business. But this is a global platform. We have audience and business partners from all over the world, and there are different groups working in this business towards the same business. Just like Nestle is selling Maggie in America, selling Maggie in India, selling Maggie in UK. Similarly, we are doing this business for a company from different parts of the world and different groups. And Deepa is so kind to offer our access because she is from a different business group, but we are all working for the same group, aren't we, Deepa? Yeah. Thank you so much, Deepa. The stage is yours. ദീപന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരണം ദീപ. നമ്മൾ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത്, എന്തെന്നാ ചെയ്യുന്നത്, പ്ലസ് സ്പെഷ്യലി ഒരു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ $149. Seema has already mentioned something about the $149 because whatever we say and do, everything looks very good and rosy and pinky till it comes to money. Now, the fact is, and sadly, that is the truth in life, that only money can make money. You cannot make money out of thin air. That is the truth of life. And that is the rule of nature also, isn't it? Mass can only be
be converted from one form to another. It cannot be created or destroyed. We all learn this in science, don't we, as school students? So whenever we talk about paying, even if it is a nominal amount, big amount, small amount, that is when our ears stand up. Ayyo, kashi kodukano. And then yeah, kashi, why can't it be all done with that? For Deepa, on a business overview and why the $149? What is your take and your business team members' take on this particular question? Over to you, Deepa. Deepa, you can speak in any language of your choice. Thank you, Vidya, and I feel so excited to come for another, business group. Apart from my group, until now I Yes, participated in my business group discussions only. yes, I'm so yeah. excited for you. Thank you for calling me also, inviting me also. So, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അധികം മലയാളീസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരും, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ Yeah, yeah, yeah. വിദ്യ I will I പറഞ്ഞതുപോലെ will just translate if anyone wants at the end, just summarize. Go ahead. Yeah. സോ എൻ്റെ പേര് ദീപ. ഞാൻ പാസ്റ്റ് ഒരു 15 years ആയിട്ട് UAE ആസ് എൻ MRI ടെക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ എൻ്റെ ഫാമിലിയും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, 2 മക്കളുണ്ട്. സോ അതാണ് എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1 year, എൻ്റെ ബിസിനസ് ആനിവേഴ്സറി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ്. സോ ബിസിനസിന്റെ ഓവർവ്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഞങ്ങളൊരു തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ. നമ്മളുടെ പാരന്റ് കമ്പനി ഒരു ജാപ്പാനീസ് കമ്പനിയാണ്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം വേറൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ, ഓ, നിങ്ങൾ എന്താ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ? നോ. ഇപ്പം ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസി വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിനെയാണ്. ഓക്കെ. സോ എൻ്റെ ടൈം തന്നെ ഡെയിലി 10 hours ആണ് എൻ്റെ വർക്ക് ടൈം. പ്ലസ് ഒരു 2 hours ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രാവൽ. സോ ഞാൻ ടൈം വളരെ കുറവുള്ള ഒരു ആളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള 24 hourൽ എൻ്റെ ഏകദേശം 12 hour വർക്ക് ആൻഡ് ട്രാവൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നവർക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പിള്ളേരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും തിരക്കിനിടയ്ക്കുന്ന് ഞാനൊരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്മാർട്ട് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വർക്കിലെ 1 hour എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അതിനെക്കാട്ടിയും വർത്ത് ആയിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കുറച്ച് സമയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ദിസ് ബിസിനസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കുക, മേടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. നമ്മൾ ആസ് എ ബിസിനസ് ഓണർ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും വിൽക്കുക, മേടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു സെയിൽസ് ചെയ്യേണ്ട. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ അല്ല. എനിക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല, എനിക്ക് അതിനുള്ള സ്കില്ലും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ വിദ്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കുറച്ചൊരു ഏകദേശം ഒരു ഓവർവ്യൂ വിദ്യ തന്നെ സീമ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തരും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി എങ്ങനെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. പ്ലസ് നമുക്ക് ഓരോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ 2 സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു. ദ റെസ്റ്റ് എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ടൈം ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം ആൾക്കാരുടെ ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എൻക്വയറി വരുമ്പം എനിക്ക് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ പേജിൽ ഞാൻ ഈ ഡിസ്കഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആഡ് കണ്ടിട്ടായാലും എൻ്റെ പേജിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടായാലും ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ദീപ എന്താ നിന്റെ ബിസിനസ്? സോ
എൻ്റെ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി പോയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും പേഴ്സണലി പോയിട്ട് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട് ദം ടു മൈ വെബ്സൈറ്റ്. സോ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ചിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ ടൈമും അവിടെ ഫ്രീ ആവുകയാണ്. അവർക്ക് പോയിട്ട് ഒരു വെബിനാർ കാണാം. സോ വെബിനാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 35% ഓവർവ്യൂ ഒരു തരും. എന്താണ് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്, ഓൺലൈനിൽ ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാം, ഓക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടെസ്റ്റിമോണീസ്, ഇത് ഇത്രയുമാണ് വെബിനാറിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം ഒരു 90 മിനിറ്റ്സിന്റെ വെബിനാർ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 90 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അത്രയും നിങ്ങൾ ബിസിയാണ്, ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, വി ഹാവ് എ 20 മിനിറ്റ്സ് വെബിനാർ. എല്ലാം വീണ്ടും കൺസൈസ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ മെസ്സേജ് ഇതാണ്, ബിസിനസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 35% ഇൻഫർമേഷൻ ആ ആദ്യത്തെ വെബിനാറിന് കിട്ടും. ആദ്യത്തെ വെബിനാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയണം, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പം $149 പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 149 കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 149 പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കിട്ടും. അത് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമാണ്, യെസ് ആണ്, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. സോ ഇതാണ് ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓവർവ്യൂ. സോ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസോ ഒന്നുമില്ല. അതായത് ബിസി പ്രൊഫഷണൽസിനോ ടൈം വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വെബിനാർ, ദെൻ 149, ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പുഷിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ആവണ്ട. എല്ലാം ഈ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുടെ അനുസരിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ LIC ഏജന്റുമാര് അങ്ങനത്തെ ഇൻഷുറൻസുകാരൊക്കെ വൺസ് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ പുറകിന് നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്ത് അവരെ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പുഷിയായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഒരുമാതിരി വലിച്ചിടുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല. സോ ഇതാണ് ഈ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർവ്യൂ. അതായത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ഫോർവേഡ്. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. ആൾക്കാരുടെ പുറകിന് പോവുക, ആൾക്കാർക്ക് കുറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല. സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. വെബിനാർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇറ്റ്സ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും സ്മോൾ സ്കെയിൽ, ഈവൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലുണ്ട്. ആൻഡ് പൈസ ഉള്ളവർക്ക് പോലും അവരുടെ ബിസിനസ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും. നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഈവൻ നമ്മളുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 years സ്പാനിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർവ്യൂ. സോ ഇനി $149 കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ബിസിനസ് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ചിട്ടും കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, എന്താ ബിസിനസ് എനിക്കും അറിയണം. ഓക്കെ, യു ഗോ ടു ദ വെബിനാർ. സോ വെബിനാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ $149 പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാൽ എന്താ? സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ 1, ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സമയം കുറവുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം എനിക്ക് ഡെയിലി ഒരു എൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വഴിയാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസ് വഴിയാണെങ്കിലും ഒരു ഡെയിലി ഒരു 20-25 പേരെങ്കിലും എൻക്വയറി തരുന്നുണ്ട്. ഈ എൻക്വയറി തരുന്ന 25 പേർക്കും ഈ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോൾ സെന്റർ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ദിവസം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും. സോ എനിക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിൽ വന്നത്? എനിക്ക് ടൈം ഫ്രീഡം വേണം. എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കണം. എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ജോലി ക്വിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ജോലി അടുത്ത ഒരു 2 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു പ്ലാൻ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്ന് എൻ്റെ ജോലിയുടെ കൂട്ടത്തിന് ഈ ബിസിനസ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു കീപ് മൈ ജോബ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് as my full time for my kids.
സോ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ടൈം ഫുള്ളും ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമയം തീരെ കുറവുള്ള ഈ സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ. സോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ $149 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ. സോ one side filtration is already happened. Those who are seriously looking for a side income, they are only watch the webinar. If I say okay, go and watch the webinar, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ വെബിനാർ വാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് കമ്മിങ് അറ്റ് ദ $149 ലെവൽ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ $149 പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള വീഡിയോ, ബിസിനസിനെ കുറിച്ചുള്ള A to Z ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറ്റ തവണ കണ്ടാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ $149 പേയ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം കണ്ടു. കാര്യം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എനിക്ക് അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2-3 തവണ ഞാൻ ഇത് കണ്ടു. ഐ ഗാദർഡ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ദെൻ ഈ $149 നമുക്ക് 30 days നമുക്ക് ആ ടൈം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ പീരീഡ് ഉണ്ട്, ടൈം പീരീഡ്. സോ 30 days യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഡു യുവർ ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇനി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആരുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും പോയി അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. There is no any other business will give this much time duration and that this much flexibility. I mean, we are spilling all our secrets in this $149 to you. Okay, so $149 2 hours ഉള്ള ആ വീഡിയോ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു വിൽ ആസ്ക് ഡൗട്ട് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്, then again doubt, then again some points are not clear. Okay, again explain. So it will go to 3 to 4 hours discussion. Okay, so $149 payment നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് അത് കാണാം. ഓക്കെ, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് you want to clear some more doubts, no problem, we have 1-to-1 coaching call. That means നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും നമ്മളുടെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ച് ഉണ്ട്. ആ കോച്ചും നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഹൗ I will go for that. And even the coach discussion, she will explain or he will explain that also very well. How much, what all the strategies for the investment or all will explain. So this $149 is actually, if you are not interested in this business after knowing all about the business, it's refundable for you. So there is no loss. If you invest this $149, there is no loss for you. First, you will know all the information and you can quickly take the decision, yes or no. And if you take the decision no problem, your money is back to your account within 3-4 working days. And if you are yes, no problem, then we will discuss about what are the strategies for investment, and welcome to our group. So the $149, the thing is that according to this human brain, നമ്മളുടെ conscious mind, every time it will give us fight and flight mode. It will be in a fight and flight mode. So every time a new opportunity, especially it's online, people will think already we have a tag added, it's a scam. So that because of that, people are thinking that why I should pay, this is risk. No, it's not like that. So just think, take a little bit more time, think, because you are not losing anything. We are not this $149 is not our income. This $149 you are paying for the company to provide you all our information. Here Vidya, Devina, Seema and Neelu, they are earning so much from this business. And can you imagine if we collect $149 from each people, from how many people we have to collect that amount? No, it's not like that. This $149 is not at all our income. If you pay $149, you will get a receipt from the company, and at the end, if you decide to do the business, this $149 is exclusively it's for you. The company is spending for you. The $50 is the payment for the coach who conducting the coaching call to explain you everything.
out of $149, $50 will go for the coach, and the remaining almost $99, it will be spending for creating your sales funnel and all the things which needs to do the business digitally. That means it's actually $149 exclusively spending for you only. That is not coming to any of our pockets or account. So don't think in this way. 149 is not our income, because we are getting more than that from Yeah, this business. yeah. So yeah, that's it. I think Yeah. I Thank you, answered. Deepa. That was so beautifully explained. Thank you so much. Deepa Samsarikimbo, there were some reels like your human mind tries to imagine things, right? I was thinking of two scenarios. You're going to a big mall and or a fair like the Global Village in Dubai. You're going, and there is a small shop where he's demonstrating slicing, like a vegetable slicer or cutter, and people are coming, he's showing the same thing again and again and again and again, and thousands of people are coming looking at it. He will shred cabbage, lettuce, he will with this that, and out of thousands maybe 4 or 5 will buy and go. Okay, and there's so much of time and energy involved for that poor guy to make that 4 or 5 sales. Whereas in the same mall there is a big shop, like a big TV shop, or a big, like a Samsung showroom. So we all already do our background work. What is this TV about? What is the model? What are the specifications? What does it do? We already have a background knowledge, and then we do all our background research, and then we go to this elite showroom which is all air conditioned and everything, and then the sales representative come and just refine 1 or 2 points, and then you decide whether that TV is for you or not, whether you want to go to Samsung or you want to go to Sony, or you say yes or no to it. It's as simple as that. Like as Deepa was talking, this is what was going in my mind. So it saves so much of time and effort, and people who are genuinely interested will come back. Like you said, there'll be so many people who will just have a casual inquiry. They might be thinking, they will do their own research, but they will come back if they really are looking for something. That is so beautifully explained. Thank you so much, Deepa. So over to you, Neelu. Neelu is a lovely young mom. I think she's the youngest among the 5 of us here, if I'm not wrong. And she has 2 small children. So, Neelu, my question to you is, how do you manage your time with 2 tiny children? Now, when my children were small, by God's grace, I was in Dubai and I had a full-time domestic help. And I was working in Latifa Hospital and Medcare Hospital earlier. Because I had my full-time help, I never had to bother so much. So I was thinking, if that time I knew about this business, it would have been so good. I had so much more time because I had someone to help me with everything, which obviously I don't have here in UK now. So my question to you, Neelu, is how do you manage your time and how do you organize yourself with your children, their activities, their nursery, everything around, and this lovely business, being an IT professional in the background? And I know so much about Neelu because she's a part of our group and we know know each other so well. The stage Okay. is yours, Neelu. Go ahead. Thank you, Vidya. Thank you for, first of all, thank you for inviting me to your page. Okay, inviting me to this live. First of all, let me introduce myself. My name is Neelu. I'm an electrical engineer by profession, and of course, a proud digital business owner. Basically from Kerala, India, and currently living in Dubai. And one correction is there, Divya. I have only one daughter. She's Okay, already fine. 3 years Okay. old. Yeah. Yeah. And okay, and back to your question, and let me speak in my mother tongue. That will be Yeah. convenient Go for ahead. the Malayalam audience there. Okay, Yeah. so ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന 5 പേരും ബിസി പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബിസി പ്രൊഫഷണൽസ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെയിൻലി അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു 1 or 2 hours നമ്മളുടെ ഫുൾ ടൈം ജോബിനൊപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഹസിലാണ് ഈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു 1 or 2 hours നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ആ 1 or 2 hours തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ടൈം ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ 15 minutes ആ കിട്ടുന്ന പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 1 or 2 hours ഡെയിലി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി.
ഇൻ കേസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒട്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല, അത്രയ്ക്ക് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് ആഡഡ് അപ്പ് ആക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളുടെ റിസൾട്ട്. പക്ഷേ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെയിലി 9 to 5 നമ്മളുടെ ഫുൾ ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭയങ്കര ബിസി ആയിപ്പോയി, ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്തത്. മെയിൻലി എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം, ആ ഒരു ടൈം അവളുടെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോണും മിസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവളുടെ ഒപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനൊപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആസ് എ മോം, ആസ് എ വൈഫ് എല്ലാം എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എനിക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ബിസി പ്രൊഫഷണൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, മെയിൻലി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓക്കെ, നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അല്ല, ആരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരല്ല. നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടൈം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ആ ടൈം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ ടൈം നമുക്കൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലോ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ്, നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം, നമ്മളാണ് ഇതിലെ ബോസ്. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ടൈം ഉള്ളത് ആ ടൈം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓവർ ടു യു ദിവ്യ. താങ്ക് യു. Thank you, Nigu. That was brief and concise and well explained. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ every new thing that you pick up has a learning curve. None of us here sitting on this panel today have any previous business experience or anywhere related to software. In fact, today my camera and the laptop is not working. I had to plead my teenager to come and help me. So we don't have too much of knowledge either about marketing or business, about software or social media, except for just browsing and watching reels. Appo Neelu parna pole, this is a very flexible thing. We can learn. So, but what I wanted to say is there is a learning curve. We are all saying it's a very productive business, but none of us are promising that this is a get rich quick scheme. Like any other business, consistency, Neelu Parnapulle, you will have to spare your small pockets of time. It is not magic that you invest some money and no one else is working on your behalf. You have to put in that time and effort. But what we are trying to say is that time and effort can be as per your convenience. It is not a shop where you have to open at this time and close at this time. It is not a place where you have to have your customers same in that time. You can do in the middle of the night, whenever you have time. You can do it wherever you are. It doesn't need a specific timing, specific place or anything. And it has a learning curve. And that learning curve for any profession is the most important thing. Whether you are a newlywed wife or daughter-in-law, you have to learn how to manage your house. If you're a doctor, you have to spend in your years learning. If you're a nurse, healthcare, whatever profession you are, Seema said chef, you have to learn whatever you are doing to reach there, to attain some significant result out of that profession or job or business or whatever you're doing. So similar to that, our business also has a learning curve, and every learning and new beginning comes with its own challenges. So let us move on to our last speaker, Devina. Last but not the least, so Devina is going to focus on all the challenges that she has faced during her journey as a proud business owner. Over to you, Devina. Good morning. Good evening there, isn't it? Good evening to you. Thank you, Vidya, for the invite in terms of today's live. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Like Vidya has mentioned, we are going to do this live in many languages. So my preference is to go with English. Well, in terms of running
an online business, starting or in the middle, or even if you're even a coach, while running an online business comes with a lot of opportunities, but it has its fair share of challenges. So I do have some of my fair share of challenges, and practically I'll give some solutions as well. So basically my first one would be like everyone has mentioned, like, digital space can be a scam, the noise, the distraction, getting the clients and the people's trust can be very tough. It's not very easy to build that confidence into the space that we are still learning. So what did I personally do? I used basically my team members testimonies, their success stories, going back to my roots, as I'm from Fiji, going back to my own people and asking them for their testimonies to show people, and using social media accounts to to view the testimonies, to see that there is people of our own, like many of us face. Like second would be driving consistent traffic. Always our niche, everybody's niche is very different. Like for example, you can be a mom, you can be a single mom, independent person just like me. Driving the right type of audience, attracting them takes time. You have to build leverage on your page, you have to build content, create those valuable content that has a valuable, a positive impact. So what can we do? We have drop-in sessions, like some of our team members have mentioned. We have drop-in sessions by our online business platform entrepreneurs and I would say mentors. They come in on weeklies to give their golden nuggets, to tell everyone that, okay, if you have an issue with YouTube advertising, Facebook or LinkedIn, whichever platform you are using, you have those golden nuggets to build your business and also collaborate in your own circle, and also grow your niche as well. Understanding, because sometimes when we're always in the business, our why at times does change and needs to be tailored. So third one would be getting traffic, but we don't get sales. For example, we can be advertising. I'm sitting here in Auckland, New Zealand, but I can be advertising in basically Canada or the UK. But the challenge is that we can get leads, we don't get those leads to sign up. It can be frustrating. Why? Because we are spending quite hefty amounts on our budget. So what can we do? I personally reach out to our group. Basically most of our, I would say, our niche background, how do we come in terms of advertising, link up with our coaches and mentors to see how they can help and retarget our ads that we have been using to gain those momentum, and also follow up. Because now I started basically using personal voice notes, because words have impact on individuals, and you never know, it can make somebody even stay with you. And the last but not least is staying connected and consistent. Like challenges, sometimes you can get burnout. We have 24 hours and everybody has 24 hours. It's very easy to get burnout. So what do? We have, like some of our business partners has mentioned, we have to manage our time very well. We create content based on our time schedules, and we throw it into the calendar, and we can also reuse those content on our other social media platforms like TikTok, we have LinkedIn, we have Instagram. We can use those content to also leverage on our platform. Last but not least, I would say we do have lack of engagement or community, because these are some of the challenges. But I would like to say is that in our online business platform, we find it that we have close to nearly 241,000 business owners. So the solution for us normally in any newbie business owners is not only using one social media account. You use a lot of your social media account, not just following one. Follow some people where you can ask questions, do live like we are doing live, ask comments, connect with them,
discuss your wins, discuss your interaction, discuss your challenges, and have poll questions, for example, to see that if you're able to resolve your technical issues or whatever issues you are facing. So Vidya, that is it from my side in this question of the challenges in the online space. Over to you. Thank you, Divina. That was so beautifully summarized. So I will just repeat again that that we all saying it is a business in a box. Yes, it is in a box, but it is our job to open up the box to see what are the contents of the job, how to assemble the different parts, and how to start doing it. So as I said, it has its own learning curve. It is not all rosy and pinky, but I would just emphasize that one, we are all genuine people here. We are all real people showing you real results. There is nothing fake about it. There is no scamming about it. It is a very legal, ethical, taxable business. Now, some people like Neelu and Deepa are lucky in the Middle East. They don't have to pay taxes, but rest of us do have to pay taxes. So we are all real, genuine people. It is a real business. 70% of the job is automated. The company, the $100, like what Deepa said, charges from us to make our sales funnel and do all the rest. But marketing is a very, very, very important bit of any business, and that is all that we need to do, and that is the main focus of our business. That is our job. We don't have to manufacture products. We don't have to stock our products. We don't have to distribute our products. Everything the company will take care of. There are some products involved, just like any business. Any business is about either a service or a physical product, whether it is a restaurant business, a shop, a service, or whatever, or a cleaning service, or whatever you think of. So we do have some products. If any one of you are genuinely interested to know what we are doing and what is the business involved, please approach us. We are all very happy to guide you through this. Come and explore the page. Now, I know that not everything is meant for everyone. This might be for you, or this might not be for you, but it is absolutely okay to come and explore the page, come and explore the opportunity, and don't hesitate to get complete information because before you say no to yourself, because you are denying yourself an opportunity. Now, every time any one of us get a new business partner, of course we will get some money and commission out of it. That is how the business runs. But the more important thing is, please don't deny yourself that opportunity to grow. Deny yourselves that freedom of time and a little bit of more financial. You might be already doing very well financially. You might think, I don't need this money. But personally, we all feel here that we need a plan B. Whatever incomes and savings we have, it can all just run out very quickly. So there's no harm or in having a plan B, whether it be for higher education for children, like in my case, or for retirement planning, or for anything else. And also reclaim your time, because this 9 to 5 job, or like in medical industry, all of us work a lot more. Not only medical, I'm sure even Seema's restaurant business that she's running, clients can come at any time and ask. It's not just 9 to 5 only in jobs. Like every profession has its own challenges. So please come and explore our page, ask us questions. We are happy to guide. But like Deepa said, we cannot be individually answering everything again and again and again. So please don't hesitate to pay the $149 and get the complete information. And then you say, no, Vidya, I don't want it. There you go. We are very, very happy to refund the money. It's our promise. It's the company's promise. And I'm sure all of us have refunded enough and more people. Uh, and there's nothing wrong about it, or nothing hiding in it, isn't it? Yeah. So anyone for being with me this morning, and I think it's a very fruitful Sunday morning for me. And see you all again on other side as business inquiries or business partners with any one of us here. Good day to you. Bye. Happy Sunday. Bye. Seema.